En Radioactiva TX somos pioneros en la radiodifusión verde, operando con energía solar 100% renovable, contribuyendo así con el bienestar del planeta. Radioactiva TX presenta Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo y la música de vanguardia. Entrevistas a músicos legendarios y figuras emergentes del subgénero del rock que lo arriesga todo en cada nota y acorde. El viaje cósmico sonoro comienza ahora. Progresión con Roberto Eslava. Hi everybody, this is Ty Dennis from the Doors of the 21st Century. Today was yesterday. I want to say a big happy birthday to Progresión. Great, you guys made 15 years. So hollow, like you're in a dream, through places never sees. Your mind cast to your frustrations borrowed. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Soy Roberto Eslava y como siempre me da mucho gusto que se conecten con nosotros aquí a Radioactiva TX para que juntos emprendamos un viaje a través del subgénero del rock más vanguardista que lo arriesga todo en cada nota y cada acorde. Me acompaña como siempre en los controles de esta nave interestelar nuestro comandante César Garduño en la producción. Les recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que es conprogre@gmail.com. En las redes sociales nos pueden encontrar como Progresión CDMX en nuestra fanpage de Facebook y en los espacios de Radioactiva TX y Conexión Dispersa. Transmitimos a todo el mundo a través de www.radioactivatx.org. Este podcast estará disponible a través de las plataformas Spotify, Google Podcast, Goodpods, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Yayo Saban, YouTube y a través del Spreaker de Progresión en Conexión Dispersa. Ya estamos listos para comenzar. Hoy les presentamos la segunda parte de una conversación con el gran Ty Dennis, baterista norteamericano que ha colaborado con grandes leyendas de la música como Robby Krieger, Ray Manzarek, Alex Lifeson y muchos más. Platicamos sobre su más reciente proyecto musical Today Was Yesterday, así que sin más preámbulos, les damos la bienvenida a Progresión. Escuchemos a Ty Dennis. Hablando acerca del disco de Today Was Yesterday, esta colaboración entre Ty Dennis y Angelo Barbera, yo le preguntaba a Ty si se trata de un disco conceptual o simplemente de una colección de canciones diferentes. Escuchemos lo que nos dice. No, it's a collection of songs. It's not a concept record. It's just a collection of songs, yeah, that some have definite different influences, you know. If you listen to it, you might be able to hear where some of the stuff's coming from, you know. Yeah. The only concept being is just that the concept being is we didn't compromise. It's like we wanted to do stuff we liked first. Like I said before, that's the concept. So do a record we would like to listen to, and hopefully someone else likes it. Es una colección de canciones. No es un disco conceptual, simplemente es una colección de canciones. Algunas tienen diferentes influencias. Si las escuchas, puedes identificar de dónde vienen. Si existe un concepto, tal vez sería que no hacemos concesiones. Hacemos primero el material que nos gusta, como dije antes. Ese es el concepto. Hacer un disco que nos gustaría escuchar y esperamos que a alguien más le guste. Hablando acerca del proceso de composición de Today Was Yesterday, el cual, como Ty ya explicó, fue a distancia, yo le pregunté a Ty cómo se dieron cada una de estas canciones y quién es el que llevaba la batuta de la composición. Escuchemos. Yeah, it would start as demos, right? So with a lot of, it would be demos with lots of drum
computer drum loop stuff, early sketches of the songs. So then I would get a hold of them and have an open. If you want to think like a painter, I have a blank white canvas in front of me to play the drum part. Nobody telling me anything, which is a beautiful thing. Because most of the time when you're working for other artists, you have to play what they want you to play, or you have to play the songs the way they've been recorded before, someone else's drum parts, right? This is a beautiful thing that I could just do whatever I wanted to do, But so I would get a demo, early version of it, lay a drum part, and then depending on the song, it would change dramatically after that, because we would have guest guitar players. Like, I suppose you're going to get into asking me this in a minute, but over half of the record has Alex Lifeson from Rush on it, right? So that would dramatically change the early versions of the songs, because Alex, we literally said nothing. You don't tell Alex Lifeson, a beautiful musician like that. You don't invite someone like that to play on it and then tell them what to do. That's not why. We want you to do what you do. So he would just go and totally, if the song is going this way, after he played it, it's going here now. It's like, wow. So then that changes. After that, you have to redo stuff, because it's like, this song is a really good song before is now incredible because of what he added. Like, now it just totally went to another universe. So then that would inspire us to adapt what we did to the new parts he was adding, or Robby too. Robby played on the song. So everyone that played on it recorded in their own studio. Me, I did drums at my place. Angelo has his studio. Alex has his studio in Toronto. Robby recorded his parts at his studio. The keyboard player Ed played on a song. He recorded in his studio. That's how we did it. Just because there's no budget to all get together, and that's not realistic. So that's how we did it. We would have the sketches of the tunes. Angelo and I would do our parts, and then the songs that we had guests on, which are a lot of them, would inspire us sometimes to change up our parts, because now the songs have gotten really incredible with Alex Lifeson's contributions, like epic, incredible stuff that would inspire us to do even better if we hear their parts. So we got guys on our records to inspire us, Yeah. Empezó con algunos demos. Al principio trabajamos mucho con baterías programadas en la computadora. Los primeros bocetos de las canciones yo los abordé como si fuera un pintor y tuviera un lienzo en blanco frente a mí para tocar las partes de la batería. Nadie me dijo nada, lo que es algo hermoso. La mayor parte del tiempo, cuando trabajo para otros artistas, ellos me dicen lo que quieren que toque, o toco canciones que ellos han grabado antes. Las secciones de batería que creó alguien más. Así que fue algo hermoso simplemente hacer lo que yo quería hacer. Yo le mandaba a Angelo una primera versión del demo con la sección de batería, y después, dependiendo de la canción, cambiaba dramáticamente. Teníamos guitarristas invitados. Probablemente en un momento me vas a preguntar sobre esto. Más de la mitad del disco tenemos a Alex Lifeson de Rush como invitado, así que eso cambió dramáticamente las primeras versiones de las canciones, porque no le dijimos nada a él. Es Alex Lifeson, ¿sabes? Y al tener a un músico hermoso como él, no le vas a decir qué hacer, más bien le dirás, tú haz lo tuyo, y él simplemente abordará la canción a su manera. Y cuando la escuchas dices, wow. El asunto es que después de eso tendrás que rehacer muchas cosas, porque si ya era una buena canción, ahora es increíble, por lo que él le agregó. Ahora es un universo diferente que nos inspira a adaptar lo que hicimos a las nuevas partes que él hizo, o que hizo Robby Krieger, quien toca en una canción. Así que cada músico que toca en el disco grabó en su propio estudio. Yo hice las baterías en mi lugar, Angelo en el suyo, Alex en su estudio en Toronto, y Robby grabó su parte en su estudio. El tecladista también grabó en su estudio. Así fue como lo hicimos, porque no teníamos el presupuesto para juntarnos, y teníamos que ser realistas. Lo hicimos de esa manera. Teníamos bocetos de las canciones,
Angelo y yo hicimos nuestras partes y la gente que colaboró con nosotros como invitados, que fueron muchos, fue gente que nos inspiró a cambiar a veces las canciones, porque después de su contribución sonaban realmente increíble. Las contribuciones de Alex Lifeson fueron épicas y eso nos inspiró a hacer las cosas todavía mejor de lo que lo habíamos hecho, y el resultado es un disco que también nos inspira. Esas son las palabras de Ty Dennis. Y hablando sobre la colaboración de Robby Krieger en uno de los temas de Today Was Yesterday, yo le preguntaba a Ty cómo fue la experiencia de trabajar con él en una canción de su composición. Well, I mean, Angelo, I think, is the one who said, Robby would be great on this particular song. It's called If I Fall, the song on this record. It's very, it's like a Sting kind of song. It sounds like very Sting-ish. He thought, we got to get Robby on this song. And we both agreed, but we need him to play. To me, my favorite playing from Robby always has been his slide playing. That's for me. That's what I like the most when he plays. So I said, we got to have this playing. I want him to play slide up. Angelo and I agreed. That's what we wanted to do on this song. So that's what we did. And he sent, some great slide playing, as you'll hear on the track. So, and it was perfect. So different than Alex Lifeson. It's a total different kind of playing. So it was great to go a different direction. And Robby was so gracious and happy to do it. He's been really supportive. He's been helping me tell people about the record, and he's always asking hope it sells a lot, how's it doing, and all that. It's great. I love Robby. Creo que fue Angelo quien dijo que Robby sería fantástico para esa canción en particular, la cual se llama If I Fall. Es una canción con un estilo muy parecido al de Sting. Angelo me dijo, tenemos que tener a Robby como invitado en esta canción. Necesitamos que él toque en ella. Mi aspecto favorito de la forma de tocar de Robby es la manera en cómo usa el slide. Eso es lo que más me gusta de su forma de tocar, cuando usa el slide. Así que le dije a Angelo, Robby tiene que tocar guitarra con slide en esta canción, y estuvimos de acuerdo. Eso es lo que queríamos que hiciera en esa canción, y Robby creó una sección grandiosa de guitarra con slide, y fue perfecto, muy diferente a la manera de tocar de Alex Lifeson. Eso fue grandioso, porque lo abordó en una dirección diferente, ¿sabes? Robby estuvo muy feliz de hacerlo. Nos ha apoyado mucho y me ayudó a lograr que la gente comprara el disco. Siempre me pregunta, ¿cómo van las ventas? Es grandioso. Realmente amo a Robby. Esas son las palabras de Ty Dennis esta noche para Progresión. Vamos a comenzar con la música. Escucharemos precisamente el tema en el que Robby Krieger tocó para Today Was Yesterday. La canción se llama If I Fall y después escucharemos el tema Faceless Faraway Song con la participación de Alex Lifeson. La banda es Today Was Yesterday de su disco debut de 2024 y con esto continuamos. Estamos en Progresión. Hi, this is John Lodge of the Moody Blues, and you're listening to Progression.
this time. He's in the back in black and white. And if you can hear him whispers or breathe a sigh, just let me climb. Let me climb. You look at the past from everything that you had, baby, I think it's long gone. It's a sad song, and you're looking far away. You look at the past from everything that you had, baby, I think it's all gone. It's a sad song, and you're looking far away. I know there's something that falls to your craw. Is it more to this than I have sung? Or does it fade your sins from all these things? The words that you say, well, it's just another day. We fall behind from all that's told to all that's sold. You look at the past from everything that you had, baby, I think it's long gone.
Hi, this is Steve Hackett, and you're listening to Progresión. Entre en nuestra página oficial
www.radioactivatx.org y disfruta de todos los programas de nuestra barra en formato de podcast. Escúchanos cuando quieras, donde tú quieras. Y no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos que hacemos para ti. Radioactiva TX. Hi, this is Rodby Brilliant. You're listening to Progresión. Escuchamos el tema Faceless, Faraway Song, con la participación de Alex Lifeson, y antes If I Fall, con la participación de Robby Krieger, con Today Was Yesterday, este proyecto de colaboración entre Ty Dennis y Angelo Barbera en su disco debut de 2024. Vamos a seguir escuchando las palabras de Ty Dennis y regresamos. Estamos en Progresión. Hablando acerca de la colaboración de Alex Lifeson con Ty Dennis, yo le preguntaba a Ty qué significa para él tener un acercamiento con un músico legendario como Alex Lifeson de Rush. Escuchemos. Alex is very gracious, great. I mean, I can't say enough kind words about Alex. Super supportive of what we're doing. I mean, you know, he offered to play on this when he heard a couple songs. That's how it happened. He heard it in my car and offered to play on it. He was just like, wow, I'd love to be a part of that if you want some guitar. I'm like, okay, so we did one song, and that ended up, after all the months he ended up doing 6 songs by the end of it. And yeah, with email, you know, there was tons of emails, you know, and him, every song he played on, you know, we made sure that he was involved with the mix. How do you like this mix? Do you like the part? So he got very involved in not, you know, if he had opinions about the drum sounds, I would listen. A couple times he said something. I was like, okay, or whatever it was. Because this is Alex Lifeson, you know, come on. So he's super supportive. He's a beautiful parts. And he was also, you know, to his credit, open to suggestions too. Like he asked me at least one time on one song, this first track on our record called Race, the opening song. He asked me, because he played this riff, if you hear the song, you'll hear it. And he was playing it, and then he kept kind of doing it. So he asked me, what do you think about what direction I should take on this song? So, you know, since he asked me, I'm like, okay, I'll give you my opinion. You know, it was kind of interesting producing Alex Lifeson, if you will, on one song. So it was a weird, interesting experience. So I said, hey, man, you should, you know, lay out on the first verse and bring it back. So he did that. So he's there's not an ego problem where he can't, you know, that he won't take ideas. There's none of that. You know what I mean? He's totally cool. There's none of that kind of shit, you know? Yeah. It was really, really cool, man. So it spoils you working with guys like Alex and Robby. To, like, you know, if you later on you work with someone with some big ego, it's like, what is this? I'm working with like 2 of the icons, and they're the coolest cats ever, you know? So it was really good. We're really fortunate to have guys that were just wanted to be part of making the music as good as it could, and not any. There was no like thing about making it about themselves with anybody in the band or anyone on the record. Excuse me. Alex ha sido muy generoso y nos ha apoyado mucho en lo que hacemos. Él se ofreció a tocar en el disco cuando escuchó un par de canciones en el estéreo de mi auto. Simplemente se ofreció. Me dijo, me encantaría ser parte de esto, agregar algo de guitarra. Así que colaboró en una canción y eso terminó siendo, después de varios meses, una participación en 6 canciones. Hay toneladas de correos electrónicos y en cada canción en la que participó nos aseguramos de que estuviera involucrado en la mezcla. Él participó mucho. Si tenía alguna opinión sobre la mezcla de la batería o de lo que fuera, nosotros pensamos, hay que hacerle caso a Alex Lifeson. Hizo partes hermosas para las canciones.
y él estaba abierto a sugerencias también, y me preguntaba, al menos una vez en cada canción, por ejemplo en la canción que abre el disco, la cual se llama Grace, sobre el riff de guitarra que hizo para este tema. Él me preguntó, ¿qué opinas sobre la dirección que está llevando esta canción? Entonces yo le contesté, ya que estaba pidiendo mi opinión. Es una experiencia muy interesante producir a Alex Lifeson, aunque fuera en una canción. Así que le decía, ¿por qué no repitas la parte que tocas en el primer verso? No hubo ningún problema de ego. Él aceptó otras ideas, y eso fue muy agradable. Él es un hombre muy generoso, y te hace sentir cómodo. Trabajar con tipos como Alex y Robby no implica trabajar con dos grandes egos. Jamás te hacen sentir que trabajas con dos íconos. Es una gran fortuna trabajar con tipos que simplemente quieren ser parte de la música. En ningún momento tratan de convertir el trabajo en algo sobre ellos. Ninguna de las personas que participaron en este disco actúa de esa manera. Esas son las palabras de Ty Dennis esta noche para Progresión. Vamos a escuchar algo más de Today Was Yesterday, de su disco debut de 2024. Los temas son My Dog Is My God y después My New Low, ambos con la participación de Alex Lifeson y por supuesto Ty Dennis y Angelo Barbera. Escuchemos esto y regresamos. Estamos en Progresión. Hello, this is Annie Hasband from Renaissance, Progresión. Progresión.
Hi there, I'm Gavin Harrison from Porcupine Tree, King Crimson, Pineapple Thief. You're listening to Progresión. Your silence goes by. It breaks your light from somewhere to nowhere. Displaced signs fall into your hands in rhymes. Your lies go on again, older. This is my new road. Where everyone can play all the board. Everyone can play all the board.
Síguenos en Facebook como Radioactiva TX 89.9 FM y en Twitter como Radioactiva TX y sé parte de la alternativa. Has come out of this progression. Escuchamos los temas My New Low y antes My Dog Is My God, con la participación de Alex Lifeson, con Today Was Yesterday, este proyecto de colaboración entre Ty Dennis y Angelo Barbera. Vamos a la última parte de esta conversación con Ty Dennis y regresamos. Estamos en Progresión. Yo le preguntaba a Ty Dennis, más allá de géneros y etiquetas, ¿qué significa para él ser progresivo? That's a really good question. Well, forward thinking, right? Progressive, forward thinking. I think that's the definition of progressive. But also for me, it's not. We didn't say let's be a progressive rock band. We never had. Angelo and I didn't sit down and go, are we going to be a progressive rock band? Yes, we are. I mean, it's just that we like them. It's the influences we have, like lots of Genesis influence, all over the place. Rush, I mean, a lot of those bands we like Angelo loves Porcupine Tree. We both like King Crimson, even though the record doesn't sound like that, but all the stuff we like. So it's just progressive by influence of what the bands we like. It wasn't a plan. That's just what people decided to call it after it came out. I didn't really think when we were doing it that it was a progressive rock record, to be honest with you. Yeah. Well, I have no problem with that. To me, it's just forward thinking. So if one song happens to have a part that's in 5, like there's a song On My Own that's a little tricky, kind of like some of the stuff on 10 Summoner's Tales by Sting. No one would say 10 Summoner's Tales by Sting is a progressive rock record, but there's odd times on that record. So it's like that. So that's why when they said it's progressive rock, I said, oh, to me it was more like a Sting thing. Or, I don't hear our record and go, this reminds me of Permanent Waves by Rush. No. But there's elements of those things. So that being said, I don't fear the word progressive rock because I love those bands, a lot of them. But I don't consider us a progressive rock band particularly. But if they want to call it that, that's cool with me. Yeah. Does that make sense? I mean, it's like one song with Odd Time in it. So, yeah. Usually progressive rock means there's like odd. So to most people, that immediately brings up it's a musician music and it's complicated. Right? Like progressive rock equals musician, complicated music. Generally speaking, that's how it's just a stereotype of that. But our record doesn't have tons of that, really. Es una muy buena pregunta. Significa pensar hacia adelante. Creo que esa es la definición de progresivo. Pero también para mí es, ¿sabes? Nunca pretendimos ser progresivos. Angelo y yo no nos sentamos a platicar y decidimos, queremos hacer una banda de rock progresivo. Simplemente nos gusta esa música. Tenemos un montón de influencias de Genesis, mucho de Rush. A Angelo le encanta Porcupine Tree. A ambos nos gusta King Crimson, a pesar de que en el disco no sonamos como ellos. Pero ese es el material que nos gusta. Simplemente progresamos a través de las influencias de las bandas que nos gustan. No fue un plan. Simplemente queríamos que la gente decidiera cómo etiquetar nuestra música después de que saliera el disco. Realmente no pensé cuando lo estábamos haciendo que era un disco de rock progresivo, para ser honesto contigo. Pero no tengo problema con esa etiqueta. Para mí significa pensar hacia adelante. Hay una canción que tiene una parte en 5/4, otra canción que es mía, un poco truculenta. Suena un poco como el material de 10 Summoner's Tales de Sting. Nadie piensa en ese disco como un disco de rock progresivo, pero tiene rítmicas no convencionales. Simplemente por eso cuando dice rock progresivo, significa para mí algo como la música de Sting.
Cuando escucho nuestro disco, no pienso, esto me recuerda a Permanent Waves de Rush, pero hay elementos de eso. Habiendo dicho esto, no me siento conectado a la palabra rock progresivo, pero me encantan esas bandas. No considero que lo nuestro sea una banda de rock progresivo particularmente, pero si quieren llamarnos así, por mi parte, está bien. ¿Eso tiene sentido? Digo, solo tenemos una canción con una rítmica no convencional. Usualmente cuando la gente habla de rock progresivo, significa que la música es complicada, ¿cierto? Rock progresivo es igual a música complicada. Eso es simplemente un estereotipo. Nuestro disco realmente no tiene mucho de eso. Escuchemos el mensaje de Ty Dennis para sus fans de México. Yeah, Mexico is close to my heart, near and dear to my heart, man. I've been coming to Mexico for 20 years now, I think. Right? Probably about that. About 20 years. I've been to Mexico so many times. I love coming there, and I have lots of friends there like you. And I love the audiences there. I love the food. I mean, I love Mexican food here too. LA Mexican food. It's not the same, but I eat it like 2-3 times a week. Mexican food. I love it. Yeah, I always love coming there, man, and saying hi to everybody, and everyone's always so welcoming. And when the Doors played there, the Doors of the 21st Century, at whatever name we were called, because we had different names, and Robby's played there, everyone is always so welcoming, and I appreciate all you guys. And yeah, I want to say, man, if anyone, all my friends in Mexico, if any of you have your own music, your own band, I have my own studio that I recorded this record all the tracks here from, and I did Envy of None, Alex Lifeson's band there, and lots of stuff I do from my studio. So if anyone wants to have drums on their music, you can contact me at my website, www.myname, Ty Dennis Drums, DRUMS, TyDennisDrums.com. And you can message me there, and we can have some great sounding drums on your tunes. Thank you guys. Sí, México está cerca de mi corazón, muy cerca de mi corazón. He estado yendo a México durante los últimos 20 años, creo. Probablemente desde hace más tiempo, cerca de 20 años. He estado en México muchas veces y me encanta ir. Tengo muchos amigos como tú. Me encanta el público, me encanta la comida. Incluso amo la comida mexicana estando en Los Ángeles. No es lo mismo la comida mexicana de Los Ángeles, pero la como 2 o 3 veces a la semana. Me encanta. Siempre amo ir allá y saludarlos. Todos son siempre muy cálidos. Cuando The Doors tocaron ahí, The Doors of the 21st Century, cualquier nombre que tuviéramos, porque tuvimos diferentes nombres a lo largo del tiempo, Robby con su banda también ha tocado ahí, todos siempre nos reciben muy bien. Eso lo aprecio. También quiero decir que si alguien que esté escuchando esta entrevista tiene música en donde le gustaría que tocara la batería, puede contactarme a través de mi sitio web. Y puedo tocar para sus canciones. Eso es lo que hago. Tengo mi propio estudio, el mismo en donde grabé el disco de Today Was Yesterday, y también grabé aquí el proyecto de Alex Lifeson, Envy of None. Así que puedo tocar la batería para su música. Mi sitio web es www.tydennisdrums.com. Ahí me pueden contactar. Esas fueron las palabras de Ty Dennis para Progresión. Agradecemos a Ty por su tiempo de contestar nuestras preguntas en esta entrevista exclusiva. Vamos a dejarlos con algo más de música. Escucharemos el sencillo That Was Then del proyecto de Alex Lifeson, Envy of None, un tema de 2023. Gracias a nuestro comandante César Garduño en la producción. Mi nombre es Roberto Eslava. Los dejamos con la música de Ty Dennis. Que pasen buenas y progresivas noches. Cambio y fuera.
Hi, this is Mark Kelly from Marillion. See you soon. Progresión. Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche para continuar nuestro viaje por el universo del rock progresivo.